സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? Yes. ഹാപ്പി മോർണിംഗ് ടു എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. വളരുക, വളർത്തുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന ബൃഹത്തായ സന്ദേശവുമായി സുധാ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ടോട്സ് വെബിനാർ ട്രെയിനർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ 699 സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് തോട്ടുമായി നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടോട്സ് 24th ബാച്ചിലെ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള വിജയൻ സാറാണ്. സാറിനെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം വിജയൻ സാർ, ഓവർ ടു യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു റുബി മാം. ഒരവസരം കൂടി തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. വളരെ നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം നമ്മൾക്ക് നൽകി ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശുഭചിന്ത നടത്തുകയാണ്. ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പുറപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയും ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോറസ് രാജാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരത കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം തിരിച്ചു നൽകി എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ പഠിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരു ചരിത്രകാരനുണ്ടായിരുന്നു, പ്ലൂട്ടാർക്ക്. അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അലക്സാണ്ടർ പോറസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പോറസ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് വീരശൂര പരാക്രമിയാണ്, വലിയൊരു യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനാണ്, എല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആയുധം കൊണ്ട് നേടിയത് ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാലം നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതും കൊള്ളയടിച്ചതുമായ നിരപരാധികളെ കൊന്നും കൊള്ളയടിച്ച് നേടിയ സമ്പത്തുകൾ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാലം നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ വന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈകൾ ശൂന്യമായിരിക്കും. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അപ്പോ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു, എന്നെ ലോകം അംഗീകരിക്കണം. ലോകത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയണം. അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഓ ശരി രാജാവ്, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ വന്നിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ശൂന്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോറസ് രാജാവ് ഗീതയിലെ കുറെ ഗീതോപദേശം, നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല തിരിച്ചു, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉപദേശം അലക്സാണ്ടറോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അലക്സാണ്ടർ ഒന്നും തന്നെ സംസാരിച്ചില്ല. സാമ്രാജ്യം പോറസിന് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. പിന്നീട് അലക്സാണ്ടർ കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല. തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു. പക്ഷേ യാത്രാമധ്യേ നിസ്സാരമായ ഒരു കൊതുവ് അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. രോഗബാധിതനായി കിടന്ന അദ്ദേഹം മരണത്തിന് ഏകദേശം 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ ഭടന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശവഘോഷയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അത് ശവമഞ്ചം യാതൊരു കാരണവശാലും മൂടി വെക്കരുത്, അത് തുറന്നു വെക്കണം. തുറന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ശവഘോഷ ഗോത്രം നടത്താവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മരണപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടറെ 2 കൈകളും പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ശവഘോഷയാത്ര നടന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ, ഞാൻ ഈ പിടിച്ചെടുത്തതും നേടിയത് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഇതാ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി അവിടെ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ആധുനിക ലോകത്ത് അധികാരത്തിനും സമ്പത്തിനും ആദരവിനും വേണ്ടി എന്ത് വിഡ്ഢിത്തവും എന്ത് കൊള്ളരുതായ്മയും ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ശൂന്യമായിരിക്കും. ഇന്നൊക്കെ ഇത്രമാത്രം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ PDI എത്തിയിരിക്കുന്നത് 24th ബാച്ചിലെ ലൈസ സബാസ്റ്റിനാണ്. മാഡം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശിയാണ്, +2 അധ്യാപിക കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ, ആ മഹതിയെ ഞാൻ ഇതിന്റെ സാരഥ്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സശ്രദ്ധം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Over to Lesa ma'am. Thank you, Vijayan sir, for your inspiring positive thought. ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന സുധാ സാറിനും ടോട്സിന്റെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഇതിന് എന്നെ പ്രാപ്തിയാക്കിയ സർവേശ്വരൻ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രെയിനറെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായി ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെയിനർ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയാണ്. ഫ്രാൻസിസ് ജോസഫ് സാറാണ്. സർ ISROയുടെ ഫോർമർ സയന്റിസ്റ്റ്, ടോപ്സ് ബാച്ച് 3യുടെ മെമ്പറാണ്. 10 വർഷമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിലുണ്ട്. അതായത് ട്രെയിനിങ് ഫീൽഡിൽ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നയിക്കാനായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഫ്രാൻസിസ് ജോസഫ് സാറിനെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നയിക്കുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓവർ ടു ഫ്രാൻസിസ് സർ. Hello. Good morning. Morning. Sorry, I had a audio problem. I could not hear, unfortunately, anything what has been told. So I am joining through my computer problem. I am joining through the cell phone. So I had some PowerPoint which I may not be able to share, but I will do the session in spite of the PowerPoint. So sorry for the technical issue I had. So I am giving it to the. Okay. This is first time for me problem happening with this. Anyway, we No will problem, adjust. sir. It may become okay. We can hope so. Okay. So thank you all for patient listening. So Kaizen, I think already we had number of sessions in this forum. That is why I remember. Most of you must have attended that also. So it may not be a difficult. So it may not be a difficult session for you. It may be easier for you to go through this material. And as you know, it is ToTs 699th program. I'm happy to join this program. And today what we will cover is the following points about Kaizen. What is Kaizen and what is the Kaizen to Lean Six Sigma, how it is progressing. Because I have done some program few months back on lean thinking. So how these things are related, I will show a slide. Then you will tell what is the Kaizen principles, benefits of Kaizen, how it helps us, and basic elements, what are they in the Kaizen, and also sources of Kaizen, where from you get inputs for using the Kaizen. And also some personal example also I will give. That is what I will try to cover today. As you know, I am not a motivational speaker, so you cannot expect any stories or songs or videos from me. So I will be going as per the outline I have given. Now, since many people have attended number of programs on Kaizen, even in this forum or outside, can you tell what is Kaizen in some few words? Can some of the people who have attended the program or who has read it, can you please tell? Or put in the, okay, please tell. Sir, change for better. Okay, very good. Or correct. Continuous improvement. Okay. You are correct. Exactly same thing. I think you are already having work experience in that field. Sunil Kumar, isn't it? Yes, sir. Okay, very good. I'm not able to see you, but I could recognize your sound. Sir, Kaizen is a Japanese word or Japanese technique. Okay. Very good. Any other points additional than what is told already? Sorry, my sound also some little problem is there. We will continue. It's audible, What sir. is it? What our told definitions are perfectly correct. I think I am also going to show same thing.
As I told you, people already know it. Now, how Kaizen and Lean and other techniques are related. As you know, these are basically developed in Toyota, Japan, as our Elango sir has told, and it has got number of connected fields also. So in my presentation on lean thinking, I covered this. This is a repetition of that. We start with Kaizen for a continual improvement. Then we start identifying 9 types of different waste in our life or in our job or office or profession or business. That is next step. Then we start applying 6X technique, that will come to later. What is it? Then we get into lean thinking. Then we will get into Six Sigma process. Then we start applying in a lean Six Sigma process. This is how progressively we improve our system, either in a company or in a business or in our job or even in our personal life. So we will continue further. What are the principles in Kaizen? That is what we are going to cover today. And now, and topmost principle is there is always a better way of doing things. And better we find it and use it. This is what Thomas Edison, in a precise way he has quoted. He is an expert. His whole life is example. Those who have not read about Thomas Edison, please read his biography and his books. He is a perfect example in applying this Kaizen and lean thinking principles. So always, sometimes we will think, after a lot of difficulties and efforts, you have made a method to do a particular thing. And we believe finally this is the best method, there is nothing better. The mistake starts from there. The moment you tell we are the best, we will never improve. So that is even many motivational speakers also, I find this problem, they will make us confidence, build our confident, such a way. Finally, some people get into wrong track. They sincerely believe they are the best. And then the point is that then you can never improve. This happens in our culture also. We will tell always, Indian culture is the best in the world. Definitely it is one of the best culture. But once you make that statement, then you ultimately seal your further improvement. So we should be very careful in making such statements and remember what Thomas Edison has told. There is always a better way of doing things. You have to find it and use it. Now there are further simple principles. Be positive. All of us know our forum is also connected to positive thinking processes and motivations. So be positive. You should have a positive mind. That is very, very important and a starting principle. And we should understand our environment. The first step, how we will improve unless you understand in which environment we are living, what type of data we are using, and what all things are our concepts, what are our ideas. We should understand that first. Then also we should see what are the different wastes in our life, either in office or personal life, what are the wastes. Even for house, even kitchen, we can find out a lot of waste. So we have to find and identify and see that wastes and problems are opportunities and challenges. We should not take as a problems and get disappointed, but you should take these are challenges and try to solve it. And do not defend the past. It is another big problem many of us get, You go on defending what you have done is better, is the best, you were always great. You should not get into that type of thinking traps. Always should have an open mind. You should look for ways of improving, question the best practices, what we follow today, or even we are following for centuries. Is it the best? This is the way we have to question and improve our future, but never go on defending past. What you have done in the earlier days are the best. Nothing better can be done. Don't get into that trap. That is one of the principles. Some more principles are there. Keep your mind open. As I told earlier, linked to what you told earlier, always discard your fixed concepts, your beliefs, concepts, and ideas. We should always go on questioning in the new environment and based on base knowledge.
Also, we should choose simple solutions always. Don't go on waiting for the best solution. Then it may be too late. We should start with something simple solution. Then we can definitely go on doing and improving it. So don't wait never for a best solution. It may never happen. And validate by testing. You find any solution, we should test it and prove that it works. It is not that conceptually we make something, go on practicing blindly. It's very dangerous approach again. We should definitely test it, find the effect, find the bad effects, good effects, everything. If we cannot test ourselves, we have to see the data done by others and always cross verify. Better we test ourselves and confirm that what you are planning is good. Correct your mistakes wherever you find it. As I told you earlier, we don't wait for perfect solution. Start with simple solution. Then if you find you have done mistakes, it is not effective, you have to go on improving it. That is what is required. You have to correct it. Then hardships always improves our wisdom. That is one point you should remember. You have to work hard. All this hard working will improve your wisdom. You keep idle and don't do anything, your wisdom will never improve. You have to go on doing things and even mistakes. Okay, let us do it and learn it and we'll become wiser. And at times you have to celebrate our successes in the Kaizen method. Also, we should reward ourselves or others wherever it is applicable. This is the basic principles with which we should start the Kaizen method. Now we'll have a quick review, what you have covered. What is Kaizen? Already told. I think we need not repeat. Perfectly our people know it. So they have told already what is it. We need not repeat. Can we tell at least 3 Kaizen principles from what I have told already? Better Anybody way is able of to? doing things. Okay, very good. Anything else? Any other point? 3 Continuous principles. improvement. Okay. Try and Okay. test. Okay, very good. Very good. Any more Take points? problems as challenges. Yeah, very good. Very good. Correct the mistakes whenever we find. Yeah, correct. Start implementing. If you find a mistake, you should monitor and review it and find a mistake. We have to correct it and improve it. Okay. I think a lot of points will come. We will continue. We will not wait further. Okay. Now, Keep your mind open. yeah, keeping mind open is very important. We should not have a closed mind and fixed ideas. We should be always flexible and should be open to the for the new data and new information, new knowledge, because we know the knowledge is multiplying, by double. The current data says in this age, the knowledge doubles every 11 months. That is the way. If you go through internet or go to library, you see how the knowledge multiplies. So this is one problem, or maybe one advantage as well as a problem with which we have to deal with, especially trainers and teachers. We have to be very careful. What we know 5 years back is not valid today, because knowledge has become 5 times higher. So we should cope up with that thing. We learned something 5 years back. Don't think that will work today. We should always update. Even I know university syllabuses, school syllabuses lagging behind the current knowledge is a big challenge for our educational experts. But as a teachers and trainers, we should be always embrace the new knowledge and always discard what is not correct. Sometimes we learned something, 5 years, 10 years back. We still continue to believe that it is right. So we have to be careful, especially trainers and teachers. What is not, even my own education system, something which is obsolete, it is in our syllabus, and we have to learn it and write. So exam also we have to write. If you write anything new you write, you will not get mark, you will not pass. So I also face such situation. Now the situation is much more worse. Teachers, trainers all have to be careful. Now we'll see what are the benefits of some of the benefits of the Kaizen method. See, set up new habits. You want to make find some good habits are required for you. How to build that? This is a very good method. Simplify our work. We may be handling very complex jobs in our job, even at home, but we should learn how to simplify the work. This is a method to do that.
then it gives a motivation. If you learn this technique and start practicing, you will be self-motivated. You can motivate others. If you are working in a profession, you can motivate your colleagues or even juniors. You can motivate by this method, applying by these methods, and you can achieve better quality in your work. You can reduce the cost in any field you are working, whether it is a company or in an education. Now we know about only increasing cost, any item, we talk about only cost increase. We never talk about cost reduction, whether it is education, training, fees are going up. But the Kaizen techniques, if you really learn and apply, you can reduce the cost. And some more benefits are listed here: improving the productivity and reducing the risks, bad effects you can reduce, a better environment you can build, whether within your the physical environment or your company or school or training environment you can improve, and you can achieve more safety, better safety. If you're factory setting or even if you're in the transportation sector or even household, safety is very, very important. All of us know. It helps us to improve the safety in our environment and reduce the stress level. I've done some stress management session maybe 1 month back in this forum. So for managing stress also in a better way, reduce the stress also, this method will help because it's a systematic way of solving problems. So one cause of stress is have problems what we are facing. So this Kaizen method gives you a simple method to solve your problems. Applying that, naturally your stress level will come down. So that is the advantage. But there are disadvantages also. See, most disadvantage, you get wrong results if it is not done properly. That is biggest problem of Kaizen. The Kaizen process is very simple. We'll come at the end of the session about the process. Even though it is very simple, then people think it is too simple and do it without really learning the techniques, tools, and process. Of course, here I know some people are experts in this field, especially Sunil Kumar, maybe Alango sir and all know this. They are practicing it very well. But many people learn it, attend some small training session like this, what I am doing. This is not a full training. This may be 1/10 of the total Kaizen I am going to cover today. It is only an overview. But just by hearing, if you start practicing, you will get into problem. So we should learn it thoroughly, practice it step by step, and go ahead. We'll see how we'll do it. Then it is frequently learned, taught, and practiced wrong. These are the two major disadvantages I have seen in Kaizen. Another thing is that people get into Kaizen, forget about all other techniques. That is also another mistake I have written here. I have not written here that point here, but it is also very important. Some people get into Kaizen, then they think whole life is Kaizen only. Then that is another big blunder. There are a number of other techniques. We should learn about other things. Some of the techniques I have indicated in the beginning. That is the way, this happens into many fields, For example, somebody learns yoga, he will think the whole life is yoga only. Then his life will be in real problem. Or somebody thinks mindfulness is a very good technique. I also learned mindfulness, and our Alango sir is an expert. He was my guru also. But problem is that some people get into that, and then they think the whole life is mindfulness only. Like that here also, Kaizen also. You should not think that whole life is built up of only Kaizen. There are a number of other methods. So that is another limitation which I have not written here. Now, what are basic elements? This also I have listed here. Is very simple. Quality of life, quality of profession, quality of your career, all are important. Quality of your health, all are important. Teamwork. Another important element is a teamwork. Many times Kaizen we cannot do alone. It is a teamwork. We should involve your colleagues or other related people. If you are in business, you have to involve customer also. It's a teamwork. That is Kaizen, how you do it. And personal discipline is very important. You should have very good self-discipline. We cannot enforce this discipline on others. So basic elements to start Kaizen is following things, including personal discipline, improved morale. That is, your ethics, values, and morale should be kept at the highest level. Then only it will work. Also, suggestions for improvement. You should consider suggestions coming from various people for any improvement. You should keep
with an open mind, as some of you told, open mind is important here. Any suggestion coming from anywhere, you should seriously consider. It may be sometimes from a person who don't like, but you may not like him. You cannot like everybody in the world. But even if somebody you don't like, but if suggestion is good, you should accept it. Don't reject the suggestion. So that is the thing you have to see. Many people I have seen, even in my office I have seen. In a personal life, if somebody you don't like, you tell you something, people simply will reject it. They will not accept. So that is not the approach in Kaizen. You should take suggestions from anybody, any level. It may be your junior, it may be even from your servant, you can take it, any level. Maybe your boss or colleague, anything okay. So that is very the mindset required for the Kaizen implementation. And there are 3 pillars experts define. That is the elimination of waste. One pillar. Already we told what is that. And what are the different types of waste are identified experts. Today we will not cover that. That we can do some other session we can cover different ways. In my lean thinking session, I have covered that. Today we will not have time for that. Now 6S, as I indicated in the beginning, along with Kaizen, we can start applying 9 waste and 6S. This is called sorting, setting in order, shine, standardize, sustain, and safety. These are the 6 elements of 6S. You have to sort out things, in a different category. Sir, ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ sir? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? 6S. Okay. 6S is sort. First, sort things. Suppose, simple example will tell you. Suppose your office table. I don't know how many things you keep on office table or in office room you see. First, you have to sort items. Different type of. For example, which you use every 1 hour. For example, your pen or maybe phone, or you may be certain items like that. Or your computer, which you may be using every 1 hour or every half an hour or every 5 minutes. Such things you should categorize like that. Then there may be one item may be used only once in a day. And another item you may be using once in a week. Another item you may be using once in a month. Like that, you can sort things. It's only one way of sorting. There are different ways of sorting it. I will not get into all details. Simple example only I'm telling. Then what you do, what you use every 5 minutes should be immediately near to you. Suppose you are attending number of phone calls, your phone should be very near to you. When you reach your hand, it should be available. Whereas somebody computer is not used very frequently, the computer can be kept on another table, need not be on your own table. But a person, somebody uses computer every 10 minutes, then his computer should be on his own table. So that way you separate items. That is. Sir, shall I add one point, sir? Yes. In a surgery, please. In a surgery table, yeah, the items are kept in such a manner. Right. That when the doctor just indicates the hand, yeah, the real device is given by the experienced nurse. Yes, it is arranged. That is the best example, I think. Thank you. Yeah, that is also a very, very, very good example. In an operation theater, but I had no chance to visit such places. But those who have visited operation theater in conscious stage, many times if we get into surgery in unconscious mind, they may give you anesthesia in some other room. Sir, this experience was shared by a doctor who is conducting very good surgeries. Doctors can tell. I have visited that experience some. I'm telling, sir. Thank you. Okay, I have visited some operation theater in some other connections. I know it, but many people may not have chance to get into operation theater in conscious mind and get out. So definitely, it is very, very good example. But many people may not understand. That is the difficulty. So, but it is arranged in using Kaizen method. They have arranged everything. Some instrument is required immediately. It will be immediately. He need not even ask. Doctor stretches his hand, he will get it. Some items sparingly required, nurse will give him. And that way it is arranged. But I don't know the details there. Doctor only can tell how they arrange it. A surgeon can tell you best way. But I am not a person who is able to explain that type of example. But it is a very good example. I agree with Sunil Kumar.
But office table is something what I can understand and many other people will understand. So set in order is like that, what I told, which is every minute required, every 5 minutes required, it should be in hand reach. And phone required somebody only once in an hour only, keep it little away. Or if you have a PA in your office, keep little more far away, because your calls will be screened by your PA. So I used to keep my phone 6 feet away, because otherwise I will never get an exercise. So at least once in 15 minutes, my PA will give a buzzer to me. I will go to that table and pick up the phone. So that way, every 15 minutes, I will have a 6 feet back, 6 feet walking. So even I tell set in order is not that simple. In your own personal life, you have to make on your own methods to arrange it. That is called set in order. Third thing is shine. That is keep everything spick and span, clean, etc. Then standardize. Once you do that, should be your daily, you should follow that. If it in a factory setting, if you make a procedure for setting something, that should be standardized and recorded. Everybody should follow that. But in your personal office table, you can arrange your own method. Sustain means, okay, years together, you should sustain and go on improving it. That is the sustaining part. Safety. So you do all these arrangements. Safety should be very, very important. For example, you keep a phone at the edge of the table. If you are slightly careless, it will fall down. Or any other item. If you put a glass or your glass jar in a table edge, if you make a small error, it will fall down and break it, and water will spill. So safety, so simple example I am telling, in a factory setting or in a school setting or in a trainer's environment, it will be more and more complex. I will not get into all these details. For concept understanding, the office table is the simplest thing I can tell. Then reduce variation. That is another way to do this, related to Six Sigma also, as Kaizen also. See, suppose the simplest example I can tell, train timetable. Arrival time, departure time. But rarely we see that trains are coming on time or going in time. Now, currently, I don't know. Last 2 years, I have not traveled in train because of COVID. So currently, I don't know what are the environment. But before that, I know trains will never used to come to railway station, at least in Kerala. Other parts may be better. Always it will be either late, arrival time or departure time. You all face that. So simplest example is that, but how far you can improve it? Can you make it within seconds? The best. So reduce variation. That is one of the benefit and one of the pillar in Kaizen method. These are called the basic 3 pillars. There are many other pillars. We will not get into those details in this session. Then also some quick question we can have as a rewinding. Otherwise, you may be getting boring without a PowerPoint. So what are the benefits of Kaizen? Somebody can tell. It's very simple. One or two. Good habits we can. Okay. Very good. Simplify our work. Simplify our work. Okay, very good. Thank you. Anything more? It gives motivation. Very good. Thank you. We'll stop here. I think if you give time, every people will tell many other things. Okay. Thank you for keeping the session lively, because I don't have, not able to show you the PPT. So you people are helping me to keep it alive. Can reduce waste also, sir. Okay, very good. Number 1 is starting with waste. Very good. Thank you. Then what are the elements of Kaizen? Can you tell? I have showed 5. Can you give 1 or 2? Quality of life. Yeah, very good. Quality of life, quality of work, everything like that. Many things will come. Okay, good. What are the 3 pillars of Kaizen? Can you tell? This blast. So that is the core. 3 pillars. Without that, it will collapse. Elimination of waste. Okay, thank you. What is next? 6S, yes. Okay, good. Anything more? Shall you go? Reduce Thank God, I variation. think people know it. We will save time, because I have to go by 7:30, because some time constraint is there. So we will continue. I know. If you given time, you will tell many more things. Thank you. We will continue. Now, what is the Kaizen process?
or Kaizen process approach. I told you I will tell you about at the end. So this is the process, how you go ahead step by step. In the probably earlier sessions done by others in this forum, they would have covered this. If it is covered, well and good, I can go faster. Otherwise, you can tell something is missing also, you can tell here. So this is list I have got. If you have got something more to add, definitely at the end you can tell. After these 2 slides, you can show this. So first start with identifying a problem or opportunity. And then I will also add converting this into a challenge. So then only you will start getting motivated and you'll start working on that. The next one is that you have to find what are the objectives. You've got some problem, you've got some opportunity, you've got some challenge also. Now, what are your objectives with that problems in how you are approaching to solve it? What do you expect the end result? Define your objectives. And we know the goals and objectives, we know all our people are experts now how to put smart objectives. We know this is the stage you should put your smart objectives. I told not only smart objective, it should be smart, that is ethical smart objective. That is what I prefer. Maybe probably on my previous session I was telling ethics is most important when you put objective. If ethics is not there, it is going to be a big problem. So ethics first, then followed by smart. Then explore the new ideas. Definitely you should look for new ideas. If you have got a fixed mind and rigid mind, no new idea will come, will continue to do same thing only. So have an open mind, flexible mind, look for ideas. There are a number of techniques doing that, brainstorming, all of us know. There are more than 50 idea generation techniques. So we will not get into details, but you should keep in mind, it is not only brainstorming, many other methods are there. Then after that brainstorming or the generating number of ideas, you should find a solution. You should select a solution, then test the solution. Many problem we have, even we have, or even state or countries suffering because of that. Even big people, they get some idea to solution, some problem comes, they will find out a solution, then they will start implementing without testing. They will never test it. They will not check whether it will work or not. Will it solve our problem or bring us more problem? Many projects in Kerala we can see, it is suffering. People are really suffering. Our budget is wasted, money is wasted. It is not only now. Earlier also it was there. Now also it is there. Not only Kerala, India. Maybe other parts of the world also it may be happening. Only thing I am not aware of that. I have no much experience outside. But in Kerala, India, it is plenty. We try to implement things before really testing and experimenting, finding out the bad effects and good effects. A very, very dangerous thing. So we should test the solution, find and confirm that it works. Then we'll continue, follow other steps. After that, the planning happens. We should plan how to do it, details, how to do the task. Then we should go on monitoring, measuring the progress. Is it going on as we thought or what we predicted, what we are expecting? Improvements are really there, or there is some problems also coming additionally. Then after confirming that, if you are satisfied, then you standardize. Then next step is definitely you find some other problems, find new objectives and start the cycle again. This is the process approach in Kaizen to be done. This is the scientific method. At this stage, you can add. If something is missing, you can please add, because I know some of experts are here, better experts are available in this forum. If any point you can add here in this cycle, you can definitely, it will be helpful for me as well as for other delegates. Anything you want to add, Sunil Kumar, Elango, or anybody else? Thank you. Move on, sir. Yeah, sir. Okay, we'll continue. Continue, sir. Maybe discussion time, people can tell more points. Okay. Now, sources of Kaizen. Where from you will get inputs for doing Kaizen, continual improvement. Where from you will get? Definitely, education is must. You learn many things from education, and you can. That is one of the inputs. Second thing is training programs. What is education and real life, real profession? There is a gap. The training is actually to fill that gap. Then definitely customer complaints. If you are working in a company or a service sector,
you will be getting lot of customer complaints. Many people think it is a nuisance. Actually, it is a treasure. Customer complaints are a treasure. That is from where you can start applying Kaizens. Number of problems you get, you can have apply more and more Kaizen and improve our services, improve our products, improve our life. Then market research. There is another way to do market research. Then there are other methods, discussions, meetings, or presentations like this, or the criticism from others. Another big source for applying some improvements. And provocation. See, somebody may give you some provocation comment. That you can take ideas from that and start doing continual improvement process. These are some of the triggers or motivations for doing Kaizen. And during discussion time, you can add more points to it. Also, some quick questions we'll have because there is no PPT with me. So what is Kaizen process? Few points can you tell? In short time. You are given long time, you can tell all. First, Kaizen identify the process. problems. Okay, very good. Starting point. Some people find even finding problem is problem. Because in some offices I worked, I asked them any problem here. No, sir, perfectly. Everything is perfect here. The next day you'll see number of problems. So finding problem and selecting problem is the first step. Correct, sir? Sunil, sir. Thank you. Anything more? Then convert the problems into challenges. Challenges, yes. Then only motivation, yes. For motivation, that is required. Otherwise, you will sleep with the problem. Should see it, there is a challenge, yes. And we should see there is an opportunity and benefit. Okay, I think most important thing is covered. You'll go, what are the sources of Kaizen? Few points can you tell? Then we will continue. Education. Okay, education, training, definitely. Then criticism, most important. Provocation. Provocation, customer complaints. Customer complaint, number of things are there. Thank you, Sunil Kumar. You are helping me to keep the presentation lively without PPT. Now, top tips on Kaizen. I can give you some tips. This is not final. Some tips only I can give. A large number of tips are there. Take Kaizen slowly. That is, don't jump into it and start implementing vigorously. Start with small things and start implementing, learn it. Then you take another small thing and implement it. Like that, slowly build up your expertise and the knack of doing, how you manage it, how you get into problem, how you get into personal problem, how you get into technical problems. So you should be little slow in the beginning until you build up experience and expertise. Otherwise, you will get into problem. That is one tip I can give you. And try small improvements first. Don't jump into big quantum jump, Because, if I become president of India, I will do so many things. So if I am prime minister of India, I will do big things. No, that is not that small thing. See, having our role, our responsibilities in our environment, what small thing we can do. So that is the way to start it. Later, you can get into bigger things. Then do not reinvent the wheel. Don't waste time on something somebody has done already and it is working. Don't do that again. You have to find something new only, not the old wheel. You can get a better wheel. Then only it will help us. And get everyone involved. That is related people, whether it is colleagues or your juniors or in family members, whoever is connected with that particular job, you get them involved. Don't try to do it alone. Then new ideas will never come if you are working alone. And make a business case. The business case in the sense, what benefits you will get out of that. That problem you are trying to solve it. If you solve, what are the benefits coming? Business, even though I use business in a broader sense, not only money, it can be benefit, it can be, peace of mind, it can be your happiness, many other things, or there is a social benefit is coming out of that. These are all business cases, not only money wise, many other ways. Then match Kaizen with other goals. As I indicated earlier, Kaizen is not the only thing in life or in your profession. There are many other goals around that. You've got ToTs have started goal setting activity in a big way. So the number of different types of goals will come. You should match Kaizen also along with other goals without disturbing or interfering. And think long term. Don't look for only short term benefit. Today you do something,
what benefit you will get tomorrow. Of course, you have to look for that, but that is not enough. What will happen after 1 month? What will happen after 1 year? What will happen after 5 years or 10 years? These things should be considered. Don't go for into short gain. There only ethics is very important. If you handle ethics properly, you will have a long-term thinking. If you don't have ethics, you will look for only short-term benefits. Later, it will be a big problem. My personal Kaizen, I will give an example how to do it. There is a way to prioritize it. You cannot do everything one day. So we have to take up and prioritize what you should take first, what you don't take up immediately, which you can do later. Certain things you can remove it. So this is the way we do it. This is a format for that. Unfortunately, I cannot show the slide, sorry. So I will little bit explain here. See, there are four elements coming here. See, there are certain items which will make you a big impact. At the same, it can be done easily. See, for example, suppose you put a goal of improving your health. In goal setting teams, you will be discussing, better health, or health is one of the goals you are setting. Of course, there is a short-term, mid-term, and long-term goals people are putting. So that may be a simple example for us because people are working in that direction already in our teams. So suppose you want to improve our health, one big impact you will get by doing daily exercise and eating healthy food. And it is very easy to do. You do exercise daily, walking, maybe they're jogging, or or even some aerobics. Maybe you may be doing some yoga. All these things will small exercises will improve, which you can do daily. Very simple. And also eat healthy food. How you balance your food. How you eat right amount of protein, right amount of carbohydrates, right amount of vegetables and fruits. How you combine it. How to eat a good healthy food. These two are relatively simple, but the impact is very high. So you have to implement it immediately. Then another thing, there are big impact things like, stop eating sweets or stop eating any, any sweet items or sugar. It's very easy to tell, but it is very difficult. But it is a challenge. You have to take it as a challenge and do it, try to solve it. Definitely Kaizen will help you, but you cannot immediately, overnight, you cannot implement it. It may take some time, it may require some learning, it may require some training, etc. You cannot do it overnight. If you like sweets, all on a sudden you cannot stop, so you have to gradually build it. So it is a challenge, you have to do it carefully, but you have to do it. Run every day, maybe half an hour or 45 minutes. It is a challenge. It is not easy running. Walking may be easier, but running may not be easy. So here you have to be careful. You should not jump into that. If you have never run for 6 months or 1 year, you start running tomorrow, you may get heart attack. One of my friends had a problem here, interestingly. He's a little bulky fellow. So at 50th year, he went for a medical checkup. So by his bulky body and all, doctor put him on the treadmill test. All of us know what is treadmill test. Running on this thing and monitoring ECG, BP, etc., heart rate, etc. What happened? He walked on the treadmill for 5 minutes. He collapsed. So he fell down unconscious. Then the doctor, everybody was scared. He put him into the ICU and admitted, checked everything. It was perfectly okay. Then they checked his history, asked questions him, what happened? Did you had any chest pain? He had no problem. What he was telling, first time in life, 50th year, he is walking fast because he is having a car and a scooter. He never walk. He went to the next neighbor's house. He will go by scooter only. So such people, suddenly you start running, you will get into problem. That is, even though it is simple, what you have told is very simple. I have seen people getting into real problem. So that is, these things are a challenge. You have to be little careful. So this can definitely a good thing. This can make a big impact, but it is little hard to do it. So you have to be careful to take it as a challenge and do it systematically. There are other things, there are things like that, it may make small impact only.
There are also two categories will be there which can do it easily, sir. Track your weight. It is very easily you can do. Every day or every week you monitor your weight. Another, drink more water. Go on. There are water therapy experts are there. I don't know it is good or bad, but some people suggest that. But if you want to drink more water, it is very simple. You can do it. But these two, what I told, tracking, recording weight every week or drinking more water daily, its impact is negligible. May not help you much, my personal opinion, but some people claim that it has got a big benefit. I have different opinion. I may be wrong, but the thing is, but this is very easy to do it. So many people jump into that, but it may not be very effective. And certain things are there, very small impact will be there, but it is hard to implement also. So here you have to careful. We need not get into that type of traps. So, for example, you want to get more sleep. Sometimes it is very difficult. You are able to only sleep 6 hours only. Maybe your work life may not allow you to sleep for 8 hours or 9 hours. That which may be the ideal thing, but you may not be able to do it. It's very hard to do it, and the impact of that may be also less. Whether you 6 hours or 9 hours you sleep, it makes hardly any difference. But there are people who don't sleep, There are people sleeping 3 hours only, some people claim. Those things are very dangerous. So, but we have to be a little careful here, or count your calorie input, each time. Morning coffee, you add sugar, how many calories, eat breakfast, how many calories. You go on adding calories, find out daily what is the calorie. It's very difficult to do it also. And also if you do that much effort, effect will be much less. But the first one I told, exercising daily and eating healthy food, balanced food, it is very easy to do it and it has got a big impact. You have to select such things as the priority items. So I think I'm coming to the end of this thing, We'll have a rewind. These are the points I have covered. What is Kaizen? Kaizen to Lean Six Sigma, how it is related, Kaizen principles, benefits of Kaizen, basic elements of Kaizen, sources of Kaizen, and personal example. These are the one thing I have covered. So we will end this session. You can have a question and answer session. Some more time, maybe another 15 minutes I will be there. Unfortunately, I have to leave, and you can continue your discussion and etc. later. You can continue your discussion, but I will leave in 15 minutes. Thank you. Any questions I can answer immediately, or you can get into our usual mode of feedback. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമായിരുന്നു കേട്ടോ. സുനിൽകുമാർ സർ. അല്ല, ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇത്തിരി പരിചയമുള്ള ആളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറി നിന്നാണ്. ബാക്കിയുള്ളവര് വലിയ ആൾക്കാർ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറി നിന്നാണ്. Okay, he is already an expert. Sunil Kumar is already an expert. Expert alla sir. We practice sometimes. Yeah, you are practicing. Practicing is the best thing. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും they may have some doubts. പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് കാണും. First we will clear that. Then during discussion time, Sunil Kumar can give more details. That may be better. New people can ask anything, doubts, anything not understood, they can ask. They can quickly answer that. Then we can get into full discussion mode. Sir, good morning. Ilangoyanu sir. Good morning. Yes. Please. Sir, എൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡൗട്ടാണ്. സാർ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കരുത്. No. Doubts are welcome. Suggestions are welcome. Don't worry. Even provocations are welcome, sir. Yes. That is what you have to use. Don't worry. You blast it. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഇന്ത്യന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, സ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഇന്ത്യന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഒന്ന്, രണ്ട്, everything is running smoothly. Why at all I should disturb the chain of action? Yeah, correct.
ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. Correct. അപ്പം Correct. പീപ്പിൾ ആർ Correct. നോട്ട് അക്സെപ്റ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂവൽ Changes. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ISO Correct. കമ്പനികളുടെ Correct. കണ്ടിന്യൂവൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നില്ല. ഇവിടൊക്കെ അതെ, കൈസൻ എങ്ങനെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം? അതെ. Correct. Your question is very relevant. I have faced same problem even when I am working. രംഗോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഓഫീസിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചിലരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ പണ്ടുള്ള കാരണവന്മാരെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സാറ് വന്ന് ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇവർ തന്നെ വരും തിരിച്ച്. ഐ ഹവ് സീൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേരള അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഇതിനേക്കാളും നല്ലതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൈസൻ കൾച്ചർ നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സ് എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്താൽ കേരളം കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലും കൂടെ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ പോയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും എല്ലാവരും. ഒരു സംഗതിയും നന്നാവില്ല. അപ്പോൾ ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് us trainers, teachers, we can take our role and improve our society. സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Any doubts or want to give suggestions also? Both are welcome. ഇല്ല സാറേ, ഞാനിപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ISO പോലുള്ള സാറിനും അറിയാം ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ ബൗണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മറ്റേ ഇപ്പൊ കമ്പനിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ കമ്പനിയിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ യു വാണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഓർ യു വാണ്ട് എ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ഡിബേറ്റബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പല വേദികളും ഞാൻ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കറക്ഷൻ ആണ്, ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. കറക്ഷൻ, കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ, പ്രിവെന്റീവ് ആക്ഷൻ, ഇത് മൂന്നും വന്നാലേ അത് കണ്ടിന്യൂവൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിലേക്ക് വരൂ. ഇത് പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം. നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ കേസിന്റെ ഒക്കെ പ്രസക്തി. അതെ ഈ കൈസൻ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. പലരും ഇത് തിയറിയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല. സാറ് ഒരു 4 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, സ്മാൾ ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഹാർഡ് ടു അച്ചീവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാർ? അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അധികം സമയം കളയണ്ട. പിന്നെ വേറെ കാറ്റഗറിയിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനധികം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണ്ട. ഇത് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളതും എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായാലും ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ചെറിയ സ്മോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണ്ടു. ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ഈ മറ്റേ രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ദിനേശ് സാറേ, ഈറ്റ് ദാറ്റ് ബിഗ് ഫ്രോഗ് ഫസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെ. ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡാണ് ഫസ്റ്റ് കൈസൻ എഫക്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർ. ബിക്കോസ് ഐ റീസെന്റ് വിസിറ്റഡ് ദുബായ് where traffic discipline are giving respect to the third party. Means ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ. ഇവിടെ അങ്ങനല്ല, അവനെ തട്ടി നിമിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോവാം, ലെഫ്റ്റിലിരുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എങ്ങനെ ഓടാം, റൈറ്റിലിരുന്ന് മീൻസ് ഈ സിഗ്സാഗ് വയിലെങ്കിലും ഞാൻ 1 കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് ഓടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള കാലത്തോളം നമ്മൾ എത്ര കൈസൻ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ സാർ, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. ഞാൻ ഇത്രയും വർത്തമാനം പറയുന്നത് ആം ഐ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാടോടുമ്പോ നടുവോടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തട്ടി വീഴ്ത്തിയിട്ട് അവരെല്ലാം പോകും.
തീർച്ചയായിട്ടും. അവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സൊക്കെ ഇത് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആളുകളെ ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ട് നന്നാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ ചുമതലയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാം. രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു പലരും ഒരാൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്, അയാൾ വരുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മളങ്ങ് സ്പീഡ് കൂട്ടി പോകാൻ നോക്കും. അത് ഒരു സൈഡിൽ. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ വരുന്നു, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു, പ്രായമുള്ള ആളാണ്, പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച്, പ്രായമുള്ളതോ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വന്നിരുന്ന ആള് പിന്നെ അങ്ങ് സ്ലോ ആക്കും. പിന്നെ റോഡിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോവില്ല. ഇവൻ ആരാണ് ഈ കാർ ഓടിച്ചു വരുന്നത്, ഞാൻ പോയിട്ട് അവൻ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളാണ് ജാപ്പനീസ് സ്കൂളില് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് ഒന്ന് ബോ ചെയ്യും. നമ്മള് വിഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളെ വിഷ് ചെയ്യും. ഐ ഹാവ് സീൻ കന്നഡ ഓൾസോ, ഐ ആം സീയിങ് ദാറ്റ്. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത്. നമ്മുടെ കേരളത്തില് ചുരുക്കേ കാണാറുള്ളൂ. മിക്കവാറും ആളുകൾ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന മെല്ലെയാവും റോഡിന്റെ നടുവിൽ വരുമ്പോൾ. പിന്നെ മെല്ലെ പോവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ 2 മിനിറ്റ് നിന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. അതുപോലെ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ സൈഡിലും താങ്ക് യു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ നമ്മളെ നോക്കും, എന്റെ 2 മിനിറ്റ് കളഞ്ഞല്ലോ രീതിയിൽ. അതെ അതുമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളല്ലാതെ ആരും ചെയ്യും? ദ പ്രോബ്ലം ഈസ്, ഞാൻ ഭൂട്ടാനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനറി ടെറൻ ആണ്. അവിടെ റോഡ് റൂളിൽ ക്ലൈംബിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലൈംബിംഗ് നിയമമാണ്. ഭൂട്ടാനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ക്ലൈംബിംഗ് വെഹിക്കിൾ ആദ്യം ഒരു ഹോൺ അടിക്കും ഒരു പാർട്ടി, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി ഡബിൾ ഹോൺ അടിക്കുമ്പോ സംബഡി ഈസ് കമ്മിങ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇവൻ താഴോട്ട് പോകുന്നവൻ പുൾ ഔട്ട് ചെയ്യും വണ്ടീനെ. മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവൻ ഇവനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഒരു ഹോങ് ചെയ്യും, ഹോങ് എന്ന്. അടുത്ത ആൾ അക്നോളജ് ചെയ്യും, ഡബിൾ വെച്ചു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ട്രാഫിക്കിന് എനിക്ക് ഒരു വെഹിക്കിളിന് പ്ലേസ് തന്നപ്പോ ആ കൈ പൊക്കിയപ്പോൾ ആ വണ്ടി റിവേഴ്സിൽ വന്ന് നീ എന്താടാ കാണിച്ചതെന്നാണ് എന്നോട് കാണിച്ചത്. ഇവിടെ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത്. സാറേ, അതൊക്കെ ഒരു കൗതുകത്തിൽ പറയുന്ന ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല, ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇപ്പം. ഞാൻ ഒരു 5 വർഷമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചർ വളരെ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്. ശിക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ സർ. ഏതോ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവർക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാർഗമുണ്ട്. ഒന്ന് ശിക്ഷ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ ആളുകളെ ശരിക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഈ റോഡുകളിലൊക്കെ ക്യാമറ വെച്ചപ്പോഴേ, ഇപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് റോഡുകളിൽ ക്യാമറ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു വാട്സപ്പില് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി. അതിനകത്ത് അത് ലോഡ് ചെയ്ത ഒരാളെ എനിക്കറിയാം. 200 മീറ്റർ മുമ്പേ മറ്റേ ക്യാമറ അഹെഡ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. 90-ൽ പോകുന്ന ഒരാൾ, 100-120-ൽ പോകുന്ന ആള് 200 മീറ്റർ മുമ്പ് അവന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ക്യാമറ ഉണ്ട്, അവൻ ഉടനെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മെടുക്കരാ. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയില് പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് ഹിഡൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വലിപ്പമുള്ള സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. 24 hours, അതായത് രാവിലെ പഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ശേഷം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അതിന്റെ പ്ലൈവുഡ് വെച്ചുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾ പഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ്, പക്ഷെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ മിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അതെ, എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ശിക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു തമാശ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൽ കേരളത്തിലാണ്.
സംഗതി പിടികിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? Yes, installing cameras, artificial intelligence cameras. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഹൈ ടെക്നോളജി വെച്ചുള്ള ക്യാമറ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കേരളം മുഴുവൻ ഈ ട്രാഫിക് വയലേഷൻ നടത്തുന്നവരെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാമെന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. പല സ്ഥലത്തും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും വയലേഷൻസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാറ്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാ, നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യേ, ദേ ആർ ഹാപ്പി, അവർക്ക് ഫൈൻ അടിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഞാൻ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ശിക്ഷ പലപ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ശിക്ഷ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, വേണ്ടതാണ്. ശിക്ഷ മാത്രം പോരാ, വേറെ ചിലതും കൂടെ വേണ്ടതുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സും ട്രെയിനേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു പോയിന്റാണ് കുറ്റവും ശിക്ഷയും. ലൈസ മാഡം പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് സാർ. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഹൗ ടു എവേഡ് ഡിസിപ്ലിൻ, ഹൗ ടു എവേഡ് റൂൾ എന്നാണ് അവർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സണോ എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റമല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ സാർ ഒരു നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ സാർ അത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് കേസുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറിന് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്കസിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പോയിന്റ് മനസ്സിലായി, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് വി ആർ മോർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് അവർ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ അവർ റൈറ്റ്സ്. പക്ഷെ ദർ ഈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ സിറ്റിസൺ. അത് ഞാൻ വിൻസൻ സാറോട് നേരത്തെ പണ്ടൊരിക്കൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാറിന് ഓർമ്മയാണ്. നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് എ ട്രൂ സിറ്റിസൺ വി ഹാവ് ഗോട്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അതാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല, പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറ്റേ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നല്. ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ന്യൂ ജനറേഷനിൽ വി ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ റൈറ്റ്സ്. നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഞാൻ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും വഴക്കിടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് റൈറ്റ്സ് ബട്ട് യു ഹാവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൾസോ. ചില സമയത്ത് അവർക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്കുണ്ടല്ലോ. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മറ്റേ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ദൂരത്തിൽ വരും. സാറിന് പോകാൻ സമയമായിക്കോണം. ഫീഡ്ബാക്ക് ക്വിക്കായിട്ട്. അതെ, ഫീഡ്ബാക്ക് കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് പോവാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. കുറച്ചു പേരോ ഉള്ളോന്ന് തോന്നുന്നു, 15 പേരോ മറ്റോ ഉള്ളൂ. ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. Anybody want to say feedback? Speedily, hand raise. Hello. Okay, okay, Dinesh Shankaran sir. Over to Dinesh sir. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടിരുന്നു PD ലൈസ മാം, താങ്ക് യു. ഫ്രാൻസിസ് സർ, വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ സാർ. ഒരുപാട് സാറിന്റെ ആ വിസ്ഡം ഒരുപാട് അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്ന ടോപ്പിക്, എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. ഈവൻ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം, നമുക്കത് പാനിക് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നു, സമയം ലാഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ആ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മള് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ വിഭാഗക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഈ രാഷ്ട്രീയ ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ഈ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ഇത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ റീതിങ്ക് ചെയ്യണം, നമുക്ക് തിരുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ആളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ക്വാളിറ്റിയോ അവന് ഇഷ്ടമോ ഇഷ്ടമില്ലായ്മോ ഒന്നും നോക്കാതെ സജഷനിൽ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള സാർ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പെർഫെക്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ടൈം ഒന്നും ഒരിക്കലും വരില്ല, അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു നല്ല മെസ്സേജ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാറേ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. വളരെ നല്ലൊരു സെഷനായിരുന്നു സാർ. സാറിന്റെ വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡാണ്, ഒരു പ്രജുഡിസം ഒരിക്കലും ഇല്ല. സാർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ കുറവുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു,
തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും. ഒരുപാട് നന്ദി സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ദിനേശ് സർ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്റെ ഒരു PDയുടെ ഒരു 2-3 സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അഭിപ്രായത്തിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ്, എപ്പോഴും തിരക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൈസൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, ബേസിക് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞു, 3 പില്ലേഴ്സ് പറഞ്ഞു, പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, സോഴ്സസ് ഓഫ് കൈസൻ പറഞ്ഞു, അവസാനം സം ടിപ്സും പറഞ്ഞു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. സാറിന്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സാറിന്റെ ലാപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, PPT ശരിക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നിരുന്നാൽ പോലും സാർ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. ഉറപ്പായിട്ടും ഇതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഇത് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ വെരി മച്ച്. അടുത്ത ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് 2 വാക്ക് പറയാം. ആയിക്കോട്ടെ സനിൽ സർ. കാരണം കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു, ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാനെപ്പോഴും ഈ മറ്റേ ISO അല്ലെങ്കിൽ 5S, ഞങ്ങളൊക്കെ 5S പഠിച്ചത്, അതാണ് ഇപ്പൊ സാറ് 6S ആക്കിയത്. അതുപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഏരിയകളും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്, ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള ഒരുപാട് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കീംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജഗതി മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥിരം ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ഞങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു ഇത് എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ അതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇപ്പോഴും വരുന്നത്. അതായത് ഇന്നലത്തെക്കാളും നല്ലതായിരിക്കണം ഇന്നത്തെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം ടുമോറോ, നാളെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ. ഈ ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏത് മേഖലയിലും മനുഷ്യന്റെ ഡെവലപ്മെന്റും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും, പക്ഷെ അത് ഫണൽ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഞാനെപ്പോഴും ആ ഒരു ആംഗിളിലാണ് എല്ലാ ടെക്നോളജിയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അഫർമേഷൻ പറയും, ടുഡേ എവറി ഡേ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണിത് സംഭവം. അതായത് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പൊ എനിക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കേട്ടതാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു ടേക്ക് അവേ അത് തന്നെയാണ് വന്നത്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അപ്പൊ മറ്റേ അതിനകത്ത് സാറ് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇപ്പം പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും, ഈ 7 വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് സാറ് ആകെപ്പാടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വന്ന് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വന്നത് സാറിന്റെ വണ്ടർഫുൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് സാറിന്റെ എല്ലാ പ്രസന്റേഷനെയും കുറച്ചൊന്ന് മനോഹരമാക്കുന്നത്. അത് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഓഡിയോ മാത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ സാറൊരു എപ്പോഴും സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ചാണ്. ആ ഒരു പൂ വിടരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങ് വന്ന് അതിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ സാറ് പവർ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നുപോയി. കാരണം ഈ ഒരു പുതിയൊരു മേഖല ആയതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല സാറിന്റെ എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈഗോളില് ഞങ്ങളുടെ ടീമാണ് സാറും. എപ്പോഴും സാറ് പറയുന്നത് ഗോൾ എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. നമ്മൾ സ്മാർട്ടറും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്മാർട്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് സ്മാർട്ട് അല്ല, എത്തിക്കൽ സ്മാർട്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ സാറിന്റെ വിശാലമായ ചിന്താഗതി പങ്കുവെക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിലാണ് സാർ അത് അതിന്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അവസാനം പറഞ്ഞ ടിപ്സും വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കൺഗ്രാജുലേഷൻ സാർ. ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ പോയിന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് പോരായ്മ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ചാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാകുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയാം. താങ്ക് യു ലൈസ മാഡം. താങ്ക് യു സുനിൽ സർ. ഇനി ആരെങ്കിലും?
Yes, ma'am. Ilangoyane. Yes, sir. Over to Ilango, sir. Thank you, Lisa, ma'am. Wonderful work of PD. Means sir ഇന്ത്യയിലല്ല മാഡം ഇന്ത്യയിലാണ്. രണ്ടുപേരും പെർഫെക്റ്റ്ലി സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഹാസ് ഗോൺ ഓർ വെന്റ് വെൽ വെരി നൈസ്ലി as such that he is in the next room. Thank you, ma'am. Thank you. പിന്നെ സാറിന്റെ കാര്യം സാർ എപ്പോഴും as Sunil sir said, very scientific, very ethical, very means knowledge oriented ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ സാർ എടുക്കുള്ളൂ. സാർ ആദ്യമേ കോഷണറി വേർഡ് പറഞ്ഞു, I will not give any what you call the video, I will not give any PPTs unwantedly, I will not give any songs എന്നൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സാർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾറൈറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫോറത്തിൽ തന്നെ പലരും ഈ ഞാനാണ് വേറെ ആരും ഒന്നുമല്ല, മീൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ട്രെയിനേഴ്സായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാറ് ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് ഓക്കെ യു മേ കറക്റ്റ് മീ, യു മേ ആഡ് മീ, യു മേ ഈവൻ ആസ്ക് മീ ടു ഡെലീറ്റ് എ ലൈൻ, ഐ ഷാൽ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും സിംപിളറായിട്ട് വെയറാസ് ഹി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഗിവിങ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനറെ നോർമലി കിട്ടാൻ വളരെ റെയർ ഓഫ് റെയറസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ബിക്കോസ് ഐ ആം ഓൾസോ ട്രെയിനർ, ഹൗ മൈ ബിഹേവിയർ, ഹൗ അതേഴ്സ് ബിഹേവിയർ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാർ, കുഡോസ് ടു യു ഫോർ ദിസ് ഓൾ ഹാബിറ്റ് വിച്ച് യു ട്രൈ ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് അസ്. താങ്ക് യു സാർ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് സാറിന്റെ ടോപ്പിക് എ വണ്ടർഫുൾ ടോപ്പിക്. അഫ്കോഴ്സ് ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോലും but a qualitative product is a qualitative product. A qualitative training is a qualitative training എന്ന് സാറ് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. Probably the people who missed are the losers. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ല ടോപ്പിക്കിന് വെറുതെ ഞാൻ കഴിക്കുവോ ടുമാറോ വിൽ ഐ ഹാവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 40 പേര് കയറി വരുന്നു. പക്ഷേ കൈസൻ എഫക്ട് പറയുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, കണ്ടിന്യൂലി ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ. നമ്മുടെ മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മൈനർ സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാൻ ആ പോയിന്റ് എനിക്ക് വേണ്ട. എങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കാം, ആടാം എന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ മാറ്റാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ച് അതിനെല്ലാം സാറ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചതിന് വളരെ 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 നന്ദി. ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ്, ഐ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഫ്രം യു. ഈവൻ ദോ ഐ നോ കൈസൻ അപ് ടു സെർട്ടൺ ലെവൽ. ഞാനൊരു ISO കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലീൻ എഫക്റ്റും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും സാറിന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഐ റിയലി ഫീൽ ദാറ്റ് യെസ് ഐ ആം ബീൻ ഗിവൺ വൺസ് അഗൈൻ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഐ ലേൺ. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് കുറെ പോയിന്റ്സ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നു. വളരെ നന്ദി സാർ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ഐ പ്രേ അൽമൈറ്റി ദാറ്റ് വി ഓൾ ലിവ് വെരി ഹാപ്പിലി ഹിയർ ആഫ്റ്റർ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു ഇളങ്കോ സർ. ജഗതി മാം റെഡിയായി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു പറയാൻ. Over to Jagadi ma'am. Thank you, madam. Lisa ma'am, super PD, wonderful ആയിട്ട് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയായിട്ടാണെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടാണെങ്കിലും വണ്ടർഫുൾ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സർ ഫ്രാൻസിസ് സർ ഞങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിനെ കുറെ കൂടെ ആയാസരഹിതമാക്കാനായിട്ട് സാറ് ഈ കൈസനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനും ഒരു ISO കമ്പനിയിലെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കൈസനുമായിട്ട് നല്ല ഒരു അടുപ്പവും ഒരു ഇഷ്ടവും ഉള്ളൊരു വാക്കാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ അവയർനെസ്സും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും വരുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നന്ദി സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലൈസ മാഡം, ഞാൻ വിട്ടുപോയ 2 കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇന്നത്തെ ശുഭജിന്ത് പറഞ്ഞ വിജയൻ സാറിന് ഒരു നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയി. കാരണം അലക്സാണ്ടർ പോറസിന്റെ ഉള്ള ആ ഒരു സംവാദത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ നിരർത്ഥകത ആണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. സാറോട് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അതിനൊരു നന്ദി. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ലൈസ മാഡം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, ഇപ്പൊ ലങ്കോ സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തത്. കാനഡയിലും എറണാകുളത്തുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ സംവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ പറയുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സുനിൽ സർ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ?
വിൻസെന്റ് സാർ തിരക്കിലാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുനിൽ സാർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെഷന് പോയാലോ? മാഡത്തിന്റെ ക്വിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കും സാറുടെ റെസ്പോൺസും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലാണ്. ഞാൻ ഫാൻസി സാറ് നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ എലങ്കോ സാറും സുനിൽ സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ജഗതിമാ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫാൻസി സാർ. അതുപോലോ ലൈസമ നല്ല PD ആയിരുന്നു. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് തോട്ടും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും, കാരണം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നൈമിഷികമാണ്, ആ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ്, നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സുനിൽ സാറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു വിൻസെന്റ് സാർ. വിൻസെന്റ് സാർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എക്സസൈസ് ടൈമിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനും മലയാള സെഷനും എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സ് ഭയങ്കരം തന്നെ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് തോട്ട് പറഞ്ഞ 24 ബാച്ചിലെ വിജയൻ സർ, നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൈസനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത ഫ്രാൻസിസ് സർ, ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞ സുനിൽകുമാർ സർ, ദിനേശ് സർ, ജഗതി മാം, വിൻസെന്റ് സർ, ഇളങ്കോ സർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സാർ കാനഡയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം ആ സമയത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അത്ര നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സാറിന് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ എറർ വന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച് സാർ വളരെ ഭംഗിയായി സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വളരെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. എനിക്കത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആസ് എ ടീച്ചർ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സാറിനത് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ എന്നിൽ ആവുന്നത് പോലെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ പാലിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാറിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നമ്മൾ 3 വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസിന് വേണ്ടി വരവേൽക്കുന്നു. റമദാൻ, ഈസ്റ്റർ, വിഷു. ഇതിൽ ഉള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എല്ലാവർക്കും ആ ദിവസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നേരുകയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഈ കൈസൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക, അവസാനം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആകുക. അല്ലാതെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കാതെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാതെ പയ്യെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവസാനം നല്ല സ്മാർട്ടായി മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഇൻസ്പിറേഷണൽ തോട്ടാണ് ഇന്ന് ഫ്രാൻസിസ് സാർ നമുക്ക് തന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത പ്രാവശ്യം സാറിന്റെ ക്ലാസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് സാറിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിസ് നമ്മൾ വാക്ക് പാലിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞങ്ങളിത് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സർ. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇന്നിവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും, ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി പോസിറ്റീവ് തോട്ട് വിജയൻ സാറിനും വൺസ് അഗെയിൻ ഫ്രാൻസിസ് സാറിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പിരിയാം. സുനിൽ സർ, എനിത്തിങ് മോർ? Thank you for a very good support and a lot of information you gave me also. I am also learning new things from many of you. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഞാൻ എന്നാ പൊക്കോട്ടെ, ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. അവിടെ സമയം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ? ഇവിടെ രാത്രി 10:30. 10:30. എന്റെ കുറച്ച് കസിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സർ കാനഡയിൽ നിന്ന്. ഇപ്പം അവര് ഡേ ടൈം 4 to ഉച്ചക്ക് രാത്രി 12 വരെ ഇവിടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അവിടുത്തെ ടൈം അനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ശരി. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. സർ സനൽകുമാർ സർ. കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കാം. വിൻസെന്റ് സാറ്, ഇളങ്കോ സാറ്, ദിനേശൻ സാറ്, രത്നവല്ലി മാഡം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ജോർജ് സാറ്, വിജയ മാഡം ഒക്കെ ഉണ്ട്. വാസ്തവത്തില് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മൾ ജാപ്പാനീസ് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും നിത്യജീവിതത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈക്കിക്കായി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ 5S, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കൈസൺ, പോക്കായോക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി
മേഖലകളിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ജപ്പാനിലും അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളതാണ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പാഠം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളെ മറ്റേ ജ്യോതി മാഡം ഉണ്ടല്ലോ, ISO ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം. ഞാനെപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് പറയും, നമ്മളൊക്കെ നല്ല ഓഡിറ്ററും ഓഡിറ്റിയും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പോളിസി വരുന്നു, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും അത് അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഫീൽ ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലത്തെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം അതാണ്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പേപ്പർ, ഞാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്, വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിന്റെ ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. നമ്മൾ സുനിൽ സർ, സുനിൽകുമാർ സർ, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. സാറ് ഇപ്പൊ വരും, ഒരു സിസ്റ്റം ഔട്ടായി തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സർ, കണ്ടിന്യൂ. എന്താ പറഞ്ഞ കുറച്ചു നേരം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാറേ, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നു. എനിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് അർത്ഥം. അതല്ല സർ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഭയങ്കര ഇടി, മിന്നൽ, മഴ, ലൈറ്റിനിങ് ഭയങ്കരമാണ്. അവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മള് ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിള് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ആണ്, നോട്ട് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ്. ഒരാളുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്നത്, ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്റ്റൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു പക്ഷെ മറ്റവർക്ക് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് തോന്നും. പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാവം മാറും, എൻ്റെ റോള് മാറും, എൻ്റെ അപ്രോച്ച് മാറും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാറ് പറഞ്ഞത് 100% നമ്മളത് അത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളത് വളരെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് റിയൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ് നടത്തിയ ഒരാൾ പറയുന്നത്, ശേഷസായി പേപ്പർ മില്ലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫയർ അലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം? ഇപ്പൊ പറയും സൈറൻ മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം എമർജൻസി ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് വരുമെന്ന് പറയും. ഉടനെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ് മാത്രം അറിയുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ അടുത്ത് മാത്രം പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഒരു എമർജൻസി അലാം മുഴക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് എമർജൻസി പോയിന്റ്, മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. അവരിങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പൊ ഹെഡ് കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓഫീസിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? 15 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് 14 പേരെ വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരാളവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എന്തോ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പുള്ളി അത് കേട്ടെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും, നമുക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓവർ ടു അതേഴ്സ്. താങ്ക് യു. സുനിൽകുമാർ സാർ, എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണെന്ന് ഹോസ്റ്റ്? ഹോസ്റ്റ് ഞാനാണ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാനും ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. എനിക്ക് 8 പേരേ ഉള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാമായി. ഇതൊരു ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താമായിരുന്നു. നിർത്താം സാർ, എന്ന് നിർത്താം. ആരുമില്ല, കാരണം ആർക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി സംസാരിച്ചതാണല്ലോ. എനിബഡി ആരുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഇന്നലത്തേക്കാളും ഇന്ന് ബെറ്റർ ആയ പോലെ നാളെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവട്ടെ. അതിന് ഈ കൈസൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. കൈസൻ മാഡം, അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എന്നാൽ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ.